Bakunzi mudukurikirana kuri Irishura TV turabahaye mwiriwe turabaramukije bivanye n'umwe wese asanzwe aherereye. Turi muri quartier Gasenyi Avenue Kagwema numero 7 aho umugwi Ipendo Sound uriko uratubwira aho uriko uragera ku bikogwa umaze igihe kinini utanguye. Turabaramukije. Mbega Ipendo Sound kuba ariko baratwumviriza nigiki Ipendo Sound? Ipendo Sound no mugwi. Numugwi ukora umuziki. Ariko cyane cyane dukora umuziki. Nagasuvuga ngo cyane cyane bise twato dukora umuziki ugana ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuvuga ziriki ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kintu. Mbega uwo mugwi watanguye gute? Uwo mugwi userukira ishengero iriye? Twebwe twatanguye navuga twadigira n'ije Imana yaradushize ku cyo gikorwa ku mutima twakibwira hagati yacu. Uretse ko turagikora umwe wese twaravuganye abyemera. Uno munsi ko turagikora twatanguye muri 2020 kwa gatanu twatangura kuvugana tuza gutangura ibikorwa muri 2021 kwa gatatu 13 kugeza no munsi. Mbega uyu mugwi Ipendo Sound mwatanguye mungana uko nyene canke hari abandi batashoboye gushika ngaha? Bo hari abatashoboye gushika yego n'ubundi mu tutakiri kumwe. Mbega muri izo ndirimbo mutegura canke mumaze gukora mushira imbere iki? Ja ivyo tuvuga cyane cyane. Yego. Dushira imbere iki ni muvuge. Mushira imbere iki? Ko tubona mu rugwaruka. Nta kindi dushaka ko abantu bumva ngo atari Kristo Yesu Kristo. Nico yakoze mu buzima bwacu. Mbega turiko turumva Yesu Kristo ivyo yakoze ni nkibi kuko ibikorwa ni vyinshi. Igikorwa yakoze ego yakoze vyinshi. Yakoze igikorwa kimwe gusa cyazanye ingaruka nyinshi. Igikorwa yakoze nuko yapfuye akazuka kugira ngo haboneke ishengero, haboneka abantu basa nawe, donc haboneka gakiza mu isi, haboneka inyishu y'isi y'ikibazo cyari mu isi. Rero ako gakiza gatekeye ibindi bintu byinshi, gatekeye ko abantu bamererwa neza, gatekeye ko abantu harimo ubuzima budashira, donc harimo muri ako gakiza harimo ibintu byinshi umunezero, amahoro, ni byinshi cyane. Mu yandi majambo Ipendo Sound yaje kugaragaza ico mwaremewe ngira ngo sinzi. Mbega iyo abantu bakeneye nko kubinjiramwo nk'urundi gwaruka baremererwa bifatiki bisabwa iki? Bo yego biremewe kuko urumva hariho nabandi muri Ipendo gusa turirimba gusa. Turafite n'ibindi bikorwa dukora. Aho nyene mwaritabiriye akamo kanye kuba umukuru w'igihugu ko gukora kugira ngo umuntu uronke ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga. Si kuririmba gusa ati dukora dusenga cambu c'umuhisi. Uti murakora nibihe bikorwa musanzwe mukora muri Ipendo Sound turetse kuririmba? Ariko dusanzwe dufite n'ibindi bintu dukora apayo ivyo kuririmba. Sanzwe harimo abafite ubuzi turakora bamwe barakora business donc turafite ibindi byinshi dukora kandi dukoreye hamwe umuntu yiyumva yadukunda turahaza tugakorana ibikorwa biba ari byinshi nk'ubu bientôt ko turasinya ama contrat n'ama company kugira ngo tubamamaze numva byose n'ubuzi. Ibijanye na publicité kumenyekanisha ibikorwa abantu bariko barakora nkuko Irishura TV yigire ngaha mu Gasenyi aho musanzwe naha nyene musanzwe mukorekera ibikorwa integuro n'ibindi. Mbega none tubabaze ku kijanye n'umuhamagaro mu kuririmba canke gutazira nta hantu bashobora kubagomwa ngo babahamagare muririmbe hamabahe amafaranga? Bon nibaza ko kuduha amafaranga ntitubigera tubishira imbere. Ariko hari aho tugenda ugasanga umuntu yanezerewe ngene twakoze tukagira hariho n'igisata urumva muri Ipendo kidakora nk'uko dukora
gikora umuziki nk'akazi aho ushobora kugitumira rero ari muri mariage kikaremesha bakaririmba urumva muba mwavuganye cyangwa mu minsi mikuru uwo mugwi warigeze no kuja mu minsi mikuru y'igihugu igihugu umunsi mukuru warujanye n'ivy'igihugu hararirimbye kandi urumva turi free nta kibazo nimba afite iyo ngabire akaba yoshobora kubikoresha kugira ngo yinjize amafaranga mbega ko mbona muri uyu mugwi Ipendo Sound harimo abakobwa beza n'imisore kabisa ikeye mbega abo bobo ntibashobora gukora muri bimwe tuhora tubona abafiye do kwa babita baki bafiye d'honneur uwo bikora ko none mwoshobora kumuha iyo service hariho n'abandi benshi tutabonye bashobora kubikora barahari muri Ipendo umva nta kibazo na kimwe birakunda none hari imyaka mwigizija kuba bamwo nk'abapapa canke abakenyezi turi umuryango wagutse uyu munsi none ko atabakuze tubonamwo n'ibyo twaje kuvuga nk'uno munsi turi ngaho kugira ngo tuvuge ibyerekeye indirimbo nshasha duheruka kuririmba kugira ngo abarundi bayimenye indirimbo yitwa Zion hari kugira ngo abantu babwire ko hari indirimbo nshasha iri kuri YouTube channel yacu bamenye ko by'ukuri ni indirimbo iryoshe ishobora kubafasha ishobora kugufasha uri mu bintu wumva menga ubuzima bw'igifungu ikakugurira amaso ukanezerwa umwami niyo mpamvu turi hano twebwe hano abandi nabo ibyo turiko turavuga ibindi baba baje iyo ndirimbo Zion imaze igihe kingana iki igiye ku rubuga rwanyu yagiye ko kuwa gatandatu twaduhejeje kuramenga yakwije abantu 15 bamaze kuyiraba yagiye kuwa gatandatu birumvikana ko muri abakozi mwahamagawe hari vendredi soir yego iminsi 3 maze iminsi nibaza kubura ku iminsi mbega bwa Ipendo Sound muri ibikorwa byanyu vya misi yose mukora muribuka gusenga imbere yo gutangura ibikorwa yego nimbere ko dutangura ikikorwa tuko turakora no munsi twabikoze n'ibintu ushobora kubikora mu buryo bw'umubiri gusa gufata umwanya asenga ukavugana n'umuntu kuko numva ntitwihamagaye ari Imana yaduhamagaye niyo mpamvu tuba turabikora gute murakoze